Earth has been showing signs of being severely ill. Rising sea levels and frequent natural disasters are not just the case of a common cold, but that of something much more deadly. It will take more than one specialist to prescribe the correct remedies. Which are the best ways to heal the earth we live in? What can we do to avoid making the earth sicker? I've decided to turn to professionals leading environmental and human rights projects in what is said to be one of the leading countries in environmental sustainability, Costa Rica. My name is Felipe Carazo. I am the Executive Director of Fundecor. Fundecor is a Costa Rican NGO. Our main purpose is to give value to forest ecosystems through the goods and services that this provides to people, to society. When we had high deforestation rates back in the 70s and the 80s, there was a need to prove out that forestry, tropical forest itself, could be also managed responsibly, and the entire environmental policy framework was set up. This is a country that has high environmental awareness. 75% of the population is environmentally aware. We support the green image. That doesn't mean that 75% of the country is willing to take actions. Where do we want to go? What's the future of the environmental agenda in the country? I don't see a debate of one route versus the other. I feel a constituency that allows us to move towards another direction. You have to change the way you operate. And there's a resistance to change that. Okay? It's a human component. But that means you don't change your essence. Watch out. Changing doesn't mean you have to change who you are. It means that you're going to grow up. And I reached the conclusion. I studied biology and natural resource economics, and then I said, well, but conservation is the art of managing people. So at the end, everything is about how you manage people. How do we get people to understand why these things matter? Trees are the lungs of the earth. When provided the space to thrive, they work as environmental stewards, taking inner toxins and breathing out clean, livable air. My name is Ricardo Guindon. I was born and raised here in Monteverde, and I currently work as a guide for the Monteverde Cloud Forest Biological Preserve. That I'm also conducting my own personal research with birds. Started working as a guide. I started back in 1987. I began to see the impact of changes in birds that we think is directly correlated with climate change. I had no idea when I started guiding in 1987 that I was showing my first clients our last golden toads. Besides the coffee industry, which was one of the first causes of deforestation in the area, dairy farming just kept the areas that were already previously deforested that way. So that was the most immediate threat that at least this biologist George Powell saw when he came to study birds. And it was really George Powell that then made the first efforts that led to the creation of this reserve. Does the government help fund the protection of the forest at all? Or is a little bit, very little. Not so much directly the government. It's funds that come in, international funds for carbon offset. And so small portions of the land are set aside under the conditions that for a 5-year contract it will not be cut down. Now we're starting to see more and more national tourism coming in and wanting to see what other people are finding so attractive. And when you grow up with a forest, it's just a forest and you don't even think about it. But until you have a chance to travel and see how different other places are, then you can come to realize, that's why people come from all over the world to see it. Eventually begins to sink in that
that we do have a treasure that needs to keep being protected. Water is the blood circulating through the Earth's veins, sustaining all life on this planet. En 1961 crea el AIA, y le da la potestad a la AIA para llevarle el agua a toda la población nacional. Nosotros tenemos que asegurar el tomar aguas de muy buena calidad. Ojalá aguas libres de metales pesados o libres de agroquímicos, y cada vez se hace más difícil porque hay expansión agrícola como hay expansión urbana. El hecho de no tratar adecuadamente las aguas residuales, estamos también afectando la calidad de agua de los ríos, y tenemos muchos ríos, sobre todo a nivel urbano, con una alta contaminación. Entonces, hasta que no eliminemos las descargas de aguas residuales, estos ríos no se podrán recuperar. Nos hemos encontrado con mucho desconocimiento, no solamente de nuestro marco jurídico, sino también de la puesta en práctica de realmente una verdadera regulación del territorio, que al final se convierte en una regulación ambiental. Creo que ahí, yo apunto a que ahí es el mayor problema. El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental, y es por eso que en Costa Rica el servicio, primero el agua es un bien de dominio público y el servicio de abastecimiento y saneamiento es público. En ese sentido, el Estado tiene que asegurarse de que toda la población, aunque todavía no tenemos toda, pero un porcentaje muy alto, sí tiene acceso a agua potable. En estos momentos, en nuestro país tenemos cerca del 95% de la población, un 99% servicio intradomiciliar y un 93% agua potable. Entonces, aquí en Costa Rica no deberíamos comprar agua en botella, debemos tomar agua de la llave, y además es una agua totalmente segura, libre de microorganismos, como libre de cualquier elemento químico. We are a triple bottom line company. This means that we take into account not only the economic performance of the company, and we put a value on that, but in the environmental and the social dimension we do exactly the same. In the environmental dimension we have indicators for water consumption, wastewater treatment, waste management. In 2002, when we start measuring the amount of water that we use in the beer process, we use 20 liters of water in order to produce 1 liter of beer. Now the indicator that we have is that we use only 4 liters of water to produce 1 liter of beer. The forest help us to reintroduce the rainwater down to the aquifer again, and then we take that water out from the aquifer to the production of our products. Right now we are protecting about 900 hectares where not only us take the water for the production, but 60% of the people that live in Central Valley takes the water. And finally, waste. We are recovering the 68% of all the containers that we put into the market. We depend a lot on the consumer and regarding making the final disposal of the container, not just from an economic incentive, but also from an awareness point of view. La cervecería, que es una de las empresas más grandes que hay acá, se sintió atacada un poco y respondieron en La Nación, y entonces hubo como, ¿verdad? Un poco, sí se dio ese efecto que se andaba buscando, ¿verdad? Y fue un proyecto muy interesante porque fue colectivo, participaron como 800 personas recolectando plásticos, uniendo un plástico con otro. Entonces lo que hicimos fue una gran malla que guindamos en la Sabana, que es el parque central, digamos, en San José, es como el pulmón de la ciudad. Nos daba a conocer una sección de esa problemática, ¿no? El tener que pasar por debajo de esa malla
y que la gente se sintiera de cierta forma atrapada, ¿verdad?, dentro de lo mismo que estamos generando como sociedad. Porque nos tratan de vender la idea de que, ok, si llevamos esta botellita plástica a reciclar, ya todo bien, o sea, el planeta está salvado, y realmente no es cierto, ¿verdad? Es un poco como un lavado de conciencia, pero el problema es mucho más profundo, ¿verdad? Este espacio que está acá, que se llama Casa Laboratorio, he estado muy abierto a traer materiales, empezar a experimentar, a ver cuáles son las cualidades positivas y negativas. Prácticamente cualquier material que haya sido desecho, me interesa empezar a investigar con él. Están muchos de sus obras en relación de medio ambiente. El arte básicamente nació por esa necesidad de dar a conocer una problemática ambiental. Me gusta trabajar en el espacio público porque la audiencia es todo el mundo. Un proyecto que fue interesante en la antigua aduana, en un espacio muy central donde pasa mucha circulación vehicular. Era un filtro grande, como una media esfera que estaba colocada en esta posición y estaba hecha con una tela blanca, un textil blanco. Era interesante porque la gente que iba caminando o que iba a tomar el bus empezaba a ser más consciente de lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque eso todos los días iba cambiando un poquito el color, un poquito el color, un poquito el color, y 2 meses después estaba casi totalmente negro. Pudimos cortar un pedacito de tela de la obra y llevarlo a un laboratorio y pudimos decirle a la gente cuáles eran los contaminantes que estaban presentes en el ambiente. Era un mensaje muy potente, ¿verdad? Muy potente para la gente. ¿Qué cree es sostenibilidad, las próximas pasos? Que afecta la billetera, que afecta, digamos, el nivel económico. Ahí es donde la gente empieza a ser más consciente. Cuando le produce un efecto a nivel económico, ahí es donde la gente empieza a generar un cambio. Tampoco era una crítica al consumidor directamente, sino también a las empresas, que tampoco le están dando otras alternativas al consumidor, ¿verdad? Va por los dos lados, porque usualmente siempre se le achaca la culpa al consumidor, pero ¿qué nos están ofreciendo también? If we as consumers start to expect more from the producers, you know, that's a good way to target the reality of the situation. I've managed to focus my work towards more sustainable or environmental projects. I know you've also done environmental startups. Have you noticed any relation with human rights? If you see how politics are managed, they will always give the benefit to human development. The government just gave permission to fisheries to work. There are many families that depend on this economical activity, right? So you cannot just come over and take their only source of income, you know, and say this is not environmentally correct. This startup that I want to do, and this one is more a personal project, is to generate jobs for these sorts of people in social risk, to move them away from those fishing activities or those you know, like environmentally destructive industries, you know. What do you believe the next steps are in environmental progressiveness? Humanity is as stubborn and selfish as, you know, as anything can be, and we're always looking to satisfy our own personal needs, you know. The thing is that we need to lead people to know that our needs are also the environment's needs, you know, that they have to work together, because if not, you know, we'll be doomed to our own selfishness as well. Our educators and communicators are the immune system, teaching others how to defend the earth by avoiding the repetition of dangerous mistakes. If communication is such a key for solving these complex problems for our planet, we need to invest more in effective communication. My name is Ronit Amit. I am a doctor in wildlife ecology and conservation. Especially I work in human-wildlife conflicts with jaguars and pumas and the relationship with rural communities
trying to solve the conflict because these big cats attack livestock, and it's a difficult relationship. Social justice, how local people is going to take responsibilities and perceive some benefits from coexisting with wild species. Sometimes when we try to communicate science, we fail because it sounds too abstract. The current challenge is you cannot do science alone. You have to collaborate and then be open to make the science work for other sectors in society. He trabajado con el tema de la interfase o la interrelación entre ambiente y salud, estudiando esa temática en una microcuenca que se llama la microcuenca del río Damas, donde fundamentalmente veíamos cómo el fenómeno de urbanización por un lado y de desorden territorial por otro tenía repercusiones muy grandes en el ambiente físico y en el ambiente social y por supuesto en el estado de salud de las personas. No eran propietarios de los terrenos, entonces el municipio o el gobierno municipal, que era el que le correspondía recolectar las basuras o los residuos sólidos, no enviaba a los camiones a la zona porque la gente no pagaba impuestos y entonces las personas tiraban la basura en el río. No necesariamente eran contaminadores, sino que eran personas que tenían violentada un derecho, que era el derecho a la vivienda, el derecho a un ambiente sano y también evidenciar ante el gobierno local toda la problemática que hay. Lamentablemente los gobiernos locales, las autoridades, van cambiando cada 4 años y eso genera problemas porque el nuevo alcalde que viene ya tiene otra mentalidad, muchas veces que no defiende, digámosle, las acciones en el campo ambiental. Miran como desde una perspectiva muy antropocéntrica, ¿verdad? O sea, muchos de ellos piensan que el ambiente es lo externo a mí, entonces tengo que cuidar lo externo a mí, cuando eso no es tan cierto, ¿verdad? Es decir, desde una perspectiva integral, yo formo parte del ambiente, soy parte del ambiente y mis acciones tienen repercusiones muy importantes, por ejemplo, en mi entorno, efectivamente, pero también en mí mismo. Los pueblos indígenas representan una forma única de ver y convivir con el mundo, con lo que nos rodea, tanto personas como medio ambiente. Mi nombre es Jorge Morales Elizondo, soy indígena Bribri, del territorio indígena de Salitre. Soy parte de un movimiento de estudiantes indígenas de diferentes universidades públicas, entonces esa es la plataforma desde donde trabajamos con las universidades y diferentes instancias del gobierno o instituciones. En Costa Rica existen 8 pueblos indígenas. 8 culturas, por así decirlo. Obviamente tienen un desarrollo histórico muy diferente cada uno, no es lo mismo decir, cada uno tiene sus propias características, sus propias formas y también de sus propios desafíos. El gobierno o el Estado aún continúa haciendo o tomando muchas decisiones por los indígenas sin que estén personas indígenas presentes ahí, lo que a su vez genera muchos problemas. Es también el tema de la autonomía. Los pueblos indígenas, según el convenio 169 de la OIT, que es parte de la ONU, tienen derecho a gobernarse, digamos, según las propias costumbres y también de organizarse socialmente, políticamente, económicamente, según nuestras propias costumbres, como lo habíamos hecho siempre. Sin embargo, este tema aún ha sido, al menos en Costa Rica, y creo que en muchas partes, ha sido muy polémico porque supone también que el Estado deje un poco el control que tienen los territorios y los territorios se vuelvan cada vez más autónomos. Por otro lado está el Estado que siempre trata de mantener su influencia, por así decirlo, dentro de los territorios. En mi territorio, que es Salitre, desde hace más de 4 años hay un conflicto que ha sido muy violento por el tema de las tierras, que nuestro territorio está delimitado, pero personas llegaron, tomaron parte de nuestro territorio, nuevamente talaron el bosque, contaminaron el agua, hicieron un montón de cosas
y el Estado nunca quiso sacarlos. Entonces, desde hace unos 4 años, mismas personas de las comunidades empezaron a reclamar esta tierra, empezaron a recuperarla. Entonces eso ha generado mucha violencia, mucho choque con las personas. Más que todo eran terratenientes, personas con mucho dinero que están ahí, obviamente tienen un poder político también muy grande en la región. Entonces, como te digo, son como 2 esferas donde siempre hemos mantenido como esa posición de proteger nuestros recursos y también mantener nuestra visión, nuestra cultura. La visión de desarrollo debe ser algo en conjunto y no necesariamente está relacionado con una mayor cantidad de dinero. El desarrollo se liga más que todo con el bienestar, no solamente bienestar de las comunidades, sino también bienestar del bosque, bienestar de las aguas, bienestar de los animales, o sea, es un bienestar conjunto. This climate crisis has to be treated like the crisis that it is. We need to take responsibility for our own individual actions. We need to use our voices to hold the people in power accountable for providing adequate resources for our survival. We need to advocate both for ourselves and our planet. Once we address the harm that humans have caused, we can finally begin the healing process. Conservation is the art of managing people. So at the end, everything's about how you manage people. How do we get people to understand why these things matter?